linked to financial year, 9 months from the end of the financial year is, sir, anything, if they want to do in future, they will link only to the financial year. If they want to, sir, if they want to close the things earlier, then they will be doing with the mention to the relevant assessment year. Correct? So that is the difference between NSR financial year and assessment year. This 143 subsection 1 will be done even for future for the same financial year, because once they send 148 notice, the assessee has to furnish the return of income. Correct? Once assessee furnish the return of income under section 148, even those return has to be, sir, NSR summarized. Under section 143 subsection 1. Correct? Done. Or there may be a delay in filing return of income. Sir, every assessee won't furnish the return of income within 143 subsection 1 time limit. So they will be issuing 142 subsection 1 class 1 notice. Correct? So assessee has to file the return in accordance with, in pursuance with 142 subsection 1 N1 class 1. So for that notice also return will be filed. So for that notice return filed also has to be processed under 143 subsection 1. Okay. So this, after passing 143 subsection 1 or even before passing 143 subsection 1, on this return of income, if the AO want to confirm 3 things, my dear lovable students, sir, number 1, income has not been understated. Sir, loss has not been overstated. Tax has not been underpaid in any manner. Sir, he will be issuing a notice under section 143 subsection 2. So 143 subsection 2 notice is the, sir, notice for doing 143 subsection 3. Correct? So 143 subsection 3 pannanumna 143 subsection 2 notice is mandatory. There is a time limit for this 143 subsection 2, which is nothing but 3 months from the end of the financial year in which the return of income has been filed. Even this notice also has been mentioned, sir, with regard to end of the financial year. End of the, because I already said the logic that once the assessee as NSR furnished a return in accordance with 148, after 148, the notice will come under section 143, subsection 2. Correct? Then, upon 148 notice, you will be furnishing the return of income. Correct? Once the return of income furnished, you will get a notice under section 143, subsection 2. So, for assessment proceedings, also they will be sending notice under 143, subsection 2. And reassessment proceedings, also they will be sending notice under 143, subsection 2. So they want to take in future. That's why, sir, they are saying 3 months from the end of the financial year in which the return of income has been filed. So generally for our financial year, my dear lovable students, our financial year is financial year 22-23. For financial year 22-23, relevant assessment year is 23-24. Correct? So we will be filing all the returns under NSR Finance Relevant Assessment Year 23-24. That means the last date for filing the return is 31/12/2023. Correct? 31/3/2024. Yes, sir. 31/3/2023 is the last date to furnish all the return, whether it is under 139 subsection 1 or 139 subsection 3 or 139 subsection 4 or 139 subsection 5 or even 139 subsection 9. Are you with me? So even the special returns under 139 subsection 4A, 139 subsection 4B, 139 subsection 4C or 139 subsection 4D or 139 subsection 4E and 139 subsection 4F, all those returns has to be furnished within 31/12/2023. So if you see from 31/12/2023, the end of that financial year in which the return of income has been furnished is 31/3/2024. Esanova. From here, they will be putting 3 months, my dear lovable students. Then 36/2024 is the last date to furnish notice under section 143 subsection 2. Correct? So by issuing a 143 subsection 2 notice,
they have initiated, they have started 143.3 proceedings. Are you with me? Once 143.3 proceedings has been initiated by issuing a notice under section 143 subsection 2, correct? Then they will be sending a notice under 142 subsection 1 class 2 notice. The purpose of NSR issuing that notice is seeking the books of accounts. Now the books of accounts are in front of the AO, correct? AO may NSR know the books of accounts, or he may have confusions. Under 6 circumstances, my dear lovable students, under 6 circumstances, AO will pass an order for special audit. So from here onwards, with that books of accounts, special audit under section 142 subsection 2A will be ordered. Or if there is any doubt in valuation, if there is any doubt in reference to the valuation officer under section 142A, correct? If the AO is having any doubt regarding how he has to complete the assessment, he can take the help of the joint commissioner. So joint commissioner under section 144A, if there is any agreement has been entered by the assessee, and if the AO is feeling that that agreement is impermissible avoidance agreement, my dear lovable students, then he will refer to the commissioner under section 144BA to confirm that whether that agreement is a impermissible avoidance agreement or not. Sanova. During that financial year for which the assessment is doing, if that financial year contains any international transaction or specified domestic transaction, as per using the 92C provisions, he will refer to the TPO. Sanova. So 92C is empowering the AO to refer to the TPO to 92CA, and TPO will pass their final order. Correct, Alia? Yes, sir. 92CA subsection 3 order. Sir, 92CA subsection 3 order will be passed by the TPO. Yes, sir. Nova? Yes, sir. Sir, based on that order, who will? AO will complete the assessment. That means AO is binding on the order passed by the TPO. Yes, sir. Nova? So, before AO completing the assessment based on the order passed by the TPO, AO will first pass a draft order. AO will first pass a draft order pass பண்ணுவாங்க இல்லையா? Draft order pass பண்ணிட்டு draft order ஓட காப்பியை யார் கொடுப்பாங்க? AO கொடுப்பாங்க. எஸ்என்ஓவா? சார் அசசி கொடுப்பாங்க. அசசி பிடிக்கலாம், பிடிக்காம இருக்கலாம். 30 டேஸ்க்குள்ள பிடிச்சாச்சுன்னா he has to inform to the AO that yes, I am accepting with the right. If he is not liking means he has to file an appeal with the DRP, and DRP has to give a solution, sir, within 9 months from the end of the month in which the yes, sir. So that is what reference to the NSR DRP, sir, under section 144C. Sir, we have already discussed that there are 4 appellate authorities are there: CIT appeal, ITAT, High Court, and Supreme Court. To the CIT appeal, only an assessee can initiate the appeal. Correct? Department cannot initiate to CIT appeal within how many days? 30 days. The assessee has to approach the CIT appeals. The same way, to the DRP, the assessee has to initiate the appeal. Esanova. That's why if the assessee is not happy with the draft order passed by the AO, he can knock the doors of the DRP within the same 30 days. There also 30 days, here also 30 days. That's my point is all about. Because, sir, to the CIT appeal, it is 30 days. This is also a wing of appeal only. The DRP is also a wing of appeal only. Dispute in a panel. Resolution panel. Sir, here they are specialists in what? International transfer pricing or arm's length price. Yara portha varaikumna DRP portha varaikum. They are a special wing to talk, discuss about the international transaction items or specified domestic items. The CIT appeals is a general body. They will be dealing the other items regarding the international transaction. So they are also a wing of appeal only. Who? DRP. So that's why the time limit to approach the DRP under the N appeal, CIT appeal is one and the same. It is how many days? 30 days. But whereas, sir, the DRP
CIT appeal will dispose that appeal within 1 year. If possible, within 1 year from the end of the financial year in which the dash has been filed. Appeal has been filed. Are you agree with me? Whereas the DRP will not take 1 year, they will dispose the appeal within 9 months itself. 9 months from the end of the month in which the draft order has been passed. அப்ப draft order எப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்களோ பாஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அதோட என்ன மந்த்ல இருந்து 9 month end of the month orderல இருந்து 9 monthsக்குள்ள order pass பண்ணுவாங்க. யாரோட order? That means if you compare DRPs little NSR earlier than the CIT appeals, because after passing the draft order by the DRP, AO has to convert complete the assessment, correct? But there is no such concept with regard to any appeal, CIT appeals. That's why they are having some extra extended time limit of NSR 1 year from the end of the financial year in which the appeal has been filed. Whereas this guy has to complete the order, DRP's order, then only who can frame the assessment, who can complete the assessment. So it is little less time limit with this 9 months. Okay man. So reference to DRP under section 144C. So these are the works man, proprietary works. Correct dana? Where are the proprietary works விட்டுருக்கமா? இல்ல எல்லாமே சொல்லியாச்சு. நோட்டீஸ் அண்டர் செக்ஷன் 142 சப்செக்ஷன் 1 தான். அது ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண கேஸ்னு எடுத்ததனால அது நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So after doing all this, my dear lovable students, the output will be 143 subsection 3. Correct? The output will be 143 subsection 3. So 143 subsection 3 order, hello sir, 143 subsection 3 order will be NSR passed by the AO. This order has to be passed within 153 subsection 1 time limit. This order has to be passed within 153 subsection 1 time limit. Since this is the original assessment, this is otherwise called as regular assessment. This is otherwise called as the time limit for completion of this assessment will be attached with the relevant assessment here. With the relevant. So the time limit for completion of NSR, this assessment will be attached with the regular assessment here. Esanova. What is that time limit? Etra masam? 9 months from the end of the relevant assessment year in which the income is first assessable. This is the time limit to complete the 143 subsection 3. Esanova. So generally our financial year is 22-23. So for relevant year, assessment year 23-24. So from there, how much months? 9 months. That means 31-12-2024. 31-12-2024 is the time limit to pass order under section. So we can consolidate all the discussion like this, my dear lovable students. Sir, you have to file the return of income. Correct, Alia? This return of income you are filing for financial year 22-23. This is for financial year 22-23. This return you will put in the government's basket in financial year 23-24. That means relevant assessment year, my dear lovable students. Esanova. So in the வருஷத்தோட return நம்ம இந்த வருஷம் ஃபைல் பண்ணுவோம் by adhering the time limit of 139. It may be 139, 1 or 3 or 4 or 5 or 9 or 4A or 4B or 4C or 4D or 4E or 4F. Correct? So when you see the end of the financial year in which the return of income has been filed is 31-3-2024. Correct? So 31-3-2024 is the end of the financial year in which the return of income has been filed. From here, they will take three months. That 3 months is 36-2024. They will issue a notice under 143 subsection 2. From here, they may take another 3 months. That is 6 months. 31-12-2024 to pass an order under 143 subsection 3. So this is what happening. So the financial year return 22-23, you are filing in 23-24. Correct? 23-24, நீ financial year return file பண்றேனா end of the financial year in which the return of income has been filed is 31-3-2024. From there, they will take a breathing space of 3 months to issue a notice under section 143 subsection 2.
So for our financial year, the maximum date we may get a notice under section 143 subsection 2 is 36/2024. Okay. So from there, they will take how much months? 6 months. 6 months. Actually, from there, 6 months has not been notified by the Act. The Act is saying that 9 months from the end of the relevant assessment year in which the income is NSR first assessable. So, but for our understanding, after issuing a notice under section 143 subsection 2, they are taking maximum 6 months time. So they will be max to max, they have to pass their 143 subsection 3 within 31/12/2024. Now in your hand, you are having NSR 143 subsection 3. Okay. That 143 subsection 3, you may like or you may not like. Correct? While they pass that 143 subsection 3, so 143 subsection 3 is the assessment order they are passing. No. So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த 143 subsection 3 ஆர்டர் கீழேயே மேண்டேட்டரியா 143 subsection 1 ப்ராசஸிங் வச்சிருவாங்க. 143 subsection அப்போ அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் அண்டர் 143 ஒரு காப்பி கொடுத்துருவாங்க. அது இல்லாம என்ன சார் 143 subsection 1 சார் இது என்ன அசஸ்மெண்ட்? சம்மரி அசஸ்மெண்ட். கரெக்டா? அப்ப மேண்டேட்டரியா சம்மரி அசஸ்மெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 143 subsection 1 அட்டாச் பண்ணியாகும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்ப எப்படின்னா ஒரு புக் மாதிரி, புக்லெட் மாதிரி. ஒரு புக்லெட் என்னன்னா 143 ஆர்டர் இருக்கும். ஆர் நீங்க கார்ப்பரேட் பண்ணலைன்னா 144 ஆர்டர் இருக்கும். அப்போ உங்க கையில என்ன கொடுப்பாங்கன்னா ஐதர் 143 ஆர்டர் கொடுப்பாங்க ஆர் 144 ஆர்டர். இது நீங்க தான் டிட்டர்மைன் பண்ணணும். உங்களுக்கு 143 144. இது டிட்டர்மைன் பண்றது ஏவோ கிடையாது. அறிவுமே based upon your corporation. If you are cooperating as a C, 143. If you are not cooperating as a C, 144. Right. It is mandatory that 143 or 144 கொடுக்கும் போதே 143 subsection 1 கொடுத்தாவணும். mandate. புரியுதா? In case அந்த return scrutinize summary return process ஆயிடுச்சுன்னா அதோட ஒரு காப்பி வச்சா போதும். In case என்ன ஆவலைனா process ஆவலைனா process பண்ணிட்டு ஒரு காப்பி வைக்கணும். ஹலோ சார், பிகாஸ் 143 144 வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அரித்தமெட்டிக்கல் அக்யூரசி சரியா இல்ல உங்களுக்கு 143 டிமாண்ட் இருக்குன்னு சொல்றதுல லாஜிக் இல்ல. பிகாஸ் 143 விட ரொம்ப பெரிய செக்ஷன் 143. அப்போ 143 முடிஞ்சாச்சுன்னா 143 பெரிய ரெலவன்ஸ் இல்ல. பக்கா பர்ஃபெக்ட். இது ஒரு அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் கையில வைக்கும் போதும் இதே தான். அப்ப நெக்ஸ்ட் 147 இன் கேஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் will be given under section 147. அப்பவும் கூடயே 143 subsection 1 வச்சுதான். Are you really with me? ஓகே சார். இப்போ 143 subsection 3 கொடுக்குறாங்க சார், கூடயே 143 subsection 1 கொடுக்குறாங்க சார். இது கூடயே they will be giving some order called as penalty order. Some order called as கூடயே penalty orderையும் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. Are you really with me? So we are going to see இது கூடயே என்ன சார், they will be giving the sir prosecution order. In order prosecution order. In order that prosecution order நீங்க ஜெயில்ல இத்தனை வருஷம் போய் என்ன சார் தூங்கணும், இல்லனா ஃபைன் உங்களுக்கு போட்டுருக்கோம். சம்டைம்ஸ் என்ன சார் ஜெயில் பிளஸ் ஃபைன் இப்படின்னு சொல்றதுதான் prosecution order. அப்ப என்னன்னா ஒரு பேக்கேஜா கொடுத்துருவாங்க. புரியுதா? என்னன்னா either 143 or என்ன 144ல என்ன ஆர்டர்? அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர். என்னோட அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர். அப்ப உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் முடிஞ்சதை பத்தி எல்லா அதுல பார்த்தா தெரியும். பிளஸ் 143 subsection 1. இந்த 143 subsection 1 கொடுக்கணும்னு சொல்லிதான் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 9 months from the end of the year, financial year in which the return of income has been filed. அத வந்து அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு லிங்க் பண்ணி இருந்தா 143 subsection 1 சார் 143 மட்டும் தான், ஒரிஜினல் 143 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஃபியூச்சர்ல 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட 147 பண்ண என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. If the books of accounts are available with the AO and the income escape is more than 50 lakhs, he can initiate 147 proceedings. Correct? Once he initiate 147 proceedings, he will issue a notice under section 148. In response to that notice under section 148, hello sir, assessee has to file the return of income of that financial year within the time limit specified in 148 notice. Correct தானே? அப்படி அவங்க என்ன அனுப்பிச்சாங்கன்னா நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சாங்கன்னா அசஸி என்ன ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா அந்த ரிட்டர்னுக்கும் 143 subsection 1 ப்ராசஸ் பண்ணணும். கரெக்டா?
அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல 147 கொடுப்பாங்களா? 147 கொடுக்கும்போது 147 is the income escaping assessment order. எஸ் சார். சார் கூடயே 143 சப்செக்ஷன் 1 கொடுப்பாங்களா? எஸ் சார். இந்த 143 பண்ணும்போது என்ன வரும்னா சார் 143 பண்ணும்போது 5 அடிஷன்ஸ் வருமா? 143 என்ன சார்? சாரி 143 பண்ணும்போது 5 அடிஷன்ஸ் வருமா? 143 பண்ணும்போது ஐட்டம் சி ஆட் பேக் பண்ணிடுவாங்களா? that item C என்ன பேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட் பேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா that will be treated as sir under reporting or misreporting of income. Under reporting or misreporting of income. Are you agree with me? So they have to pass another order called as penalty order. In the assessment order kulle penalty பத்தி பேசக்கூடாது. For penalty they have to pass a separate order called as an order penalty order. Sir, penalty order is monetary in nature. Correct இல்லையா? You have done some mistakes. Hello sir. For that mistake, you are not supposed to repeat that mistake. For that, you will be sent to jail. You will be imprisoned. For that, they will be passing the prosecution order. So these are the various orders or package they will be giving you. அப்ப நீ என்ன ஃபைல் பண்றேன்னா return of income ஃபைல் பண்ற. கரெக்ட்டா? From there only everything starts. A return of income நீ ஃபைல் பண்ணியாச்சுனா after sending the respective notice, they will be converting that into assessment order by either under section 143(3) or 144. Clarity? Or 147. Or 147. Because, sir, this is original assessment or assessment and that is reassessment. Even 147 can also be an assessment. I am not, sir, அது reassessment தான் இருக்கணும் என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல. பட் இந்தியால இன்னைக்கு 3 செக்ஷன்ல தான் என்ன ஆர்டர் பாஸ் பண்ண முடியும்? அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ண முடியும். ஐதர் உங்களோட அவுட்புட் வந்து என்னவா இருக்கும்னா 143(3) இருக்கும் ஆர் 144 இருக்கும் ஆர் 147 இருக்கும். இந்த 3 செக்ஷன்ல தான் டைரக்ட் டாக்ஸ்ல அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் வெளியே வரும். முன்னாடி 153A போஸ்ட் சர்ச் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு. இப்போ 153A போஸ்ட் சர்ச் அசஸ்மெண்ட் கிடையாது. That has been merged to section 147. இப்போ 147 கூட ஒட்ட வச்சாச்சு. அது ஒரு with me. அப்ப நமக்கு கையில கிடைக்கிற ஆர்டர் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர்ங்கிறது either 143(3) இருக்கும் இல்ல 144 இருக்கும் இல்ல 147 இருக்கும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இந்த ஆர்டர் பாஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே எப்பவுமே 143 சப்செக்ஷன் 1 என்ன கொடுப்பாங்கன்னா சம்மரி அசஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. இது 143(3) இருந்தா 143(1) பாசிபிள். ஆனா 144 இருந்தா சார் 143(1) not possible because 144ல one of the circumstances no return of income has been filed. Return of income ஃபைல் பண்ணலனா ரிட்டர்ன் ப்ராசஸ் பண்றத பத்தி என்ன சார் பாசிபிலிட்டி இல்ல. ரைட்டா? ஆனா இதே 147 இருந்தா சார் பாசிபிள். When I say 147, I am assuming that 147 read with 143. இதே 147 read with 144 இருந்தா அப்போ this 143(1) is not possible, my dear students. So எப்பவுமே அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் கையில கொடுக்கும்போது சார் 143(1) சேர்த்து கொடுக்கணும் சார். ஒத்துக்கிறீங்களா? பிளஸ் என்ன ஆர்டர்? பெனால்டி ஆர்டர். வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ்ல பெனால்டி லெவி பண்றாங்க. அந்த பெனால்ட்டியை என்ன சார் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். பெனால்டி அண்ட் ப்ராசிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ். Are you ready with me? We'll come to the advanced ruling and என்ன சார் DRP later. Penalty and prosecution proceedings. We can classify like this: 270A under reporting or misreporting of income. So under reporting or misreporting of income. Yes sir. Then 271A 270 sir section 44AA 44 sir section 44AA section is saying that assessee is liable to maintain enough accounts. அப்படி நீங்க books of accounts என்ன பண்ணலைனா maintain பண்ணலைனா you are liable to என்ன சார் pay penalty under section 271A. correcta? 271A. So failure to keep, maintain or retain books of accounts under section NIAA 44AA, penalty will be 25,000. Penalty will be அப்ப 25,000 ரூபாய் penalty போடுவாங்க. It's like general penalty 125 of the GST. So 125 GST Act 125 ல general penalty how much rupees? அதேதான் they are matching with the general penalty. General limit procedure lapses are there. You have not maintained the books of accounts. 25,000 rupees will be the penalty. Are you agree with me? Then 271AA failure to keep, maintain or retain books of accounts under NAD or failure to furnish information and document as required under 92D subsection 4.
92D subsection 4 is for constituent entity. An entity? Constituent entity under section 286. Constituent entity under section. Sir, if you are not maintaining the international books of accounts, the penalty value will be 2% value of each international transaction or specified domestic transaction. This we have actually already discussed in the transfer pricing chapter. Yeah. Up 2% value of each international transaction or specified domestic transaction. Whereas, sir, if you are a multinational company where you are having a constituent entity, sir, that constituent entity has not furnished the documents what they are supposed to be furnished under 92D subsection 4, then since they are international group, multinational company, higher penalty will be levied of how much lakh? அவங்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் ஒரு பெரிய மேட்டர் கிடையாது. Are you really with me? அப்போ come on, what is 271A? 44A. What is the amount of penalty? 25,000. 271AA. Failure to, there are two penalties are that. 92D subsection 1 penalty is 2% of each individual transaction or specified domestic transaction. Correct? Sir, next one, sir, 271. AA 92D subsection 4 na, it is the constituent entity under section 286. The penalty is how much lakhs? 5 lakhs. The penalty is 5 lakhs. Paka. 271 AAB Adayar Ananda Bhavan. Correct? Search case. Sir, there are two circumstances there whether the assessee is a cooperating assessee or non-cooperating assessee. If the assessee is a cooperating assessee, the penalty will be 30% of the undisclosed income. 30% of the, you are not supposed to say only 30%, 30% of the, because whatever NSR income which they are NSR bringing under the such, so 30% of the undisclosed income or 60% of the undisclosed income as the, that means if the assessee is a cooperating assessee, then 30% of the undisclosed income. If assessee is not a cooperating assessee, then 60% of the undisclosed income, my dear lovable students. Paka. So you tell me, for what 271A penalty order penalty will be levied? Failure to maintain books of accounts under section 44AA. What is the amount of penalty? Brilliant. 271AA. Failure to maintain documents under section 92D. Correct? So AA, 2 A's are there, plus 1, 2 category. Correct? 92D subsection 1 failure means 2% of value of each international transaction or specified domestic transaction. Is a nova. Whereas NSR 92D subsection 4, which is the failure by the constituent entity to furnish the books of accounts relating the multinational company, the penalty will be how much lakh? 5 lakhs. Brilliant to the core. Whereas 271A, B, Adayat, Ananda Bhavan, Isanova. Research cases, you have to check whether the assessee is a cooperating assessee or non-cooperating. If the assessee is a cooperating assessee, 30% of the undisclosed income. If the assessee is a non-cooperating assessee, sir, 271AAC, correct? 271AAC is applicable to, sir, undisclosed income only. Undisclosed income which are covered under section 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D series. Are you really with me? So 68 is unexplained cash credit. 69 unexplained investment. 69A unexplained money. 69B investment not fully disclosed in books of accounts. 69C unexplained expenditure. 69D amount borrowed or repaid other than hundi, that is account pay check. Hundi ella borrow panna koodadu, hundi ella repay panna koodadu. Correct? That's what those sections are talking about. So you may have undisclosed income. If that undisclosed income has been caught because of a search under section 132, for that the penalty will be under section 271 AAB. Sir, during the course of the assessment, so no search has been initiated. Generally, during the course of the assessment, any undisclosed income has been caught and it is leviable to tax under 68, 69, 69A, 69B, 69C and 69D. Hello, sir. வெள்ளையா தெரியுதா? நிறைய காசு செலவு பண்ணு.
All right. Sir, 68, 69, 69A, 69B, 69C, and 69D. For that undisclosed income, penalty will be under section 271 AAC. 271, which is 10% of the tax payable under 115 BBE. 115. So for this, NSR, the charging section is NSR 115. The tax rate for these undisclosed income are explained in 115 BBE. For example, sir, casual income like lottery is there, no? How much percent? 30%. What is the tax rate? 30%. So 115 BB. 115. So 115 BB is the path to go. 115 BB is the tax rate for casual income. For this only you are deducting TDS under 194B or 194BB as the case may be. Bhagya, Bada Bhagya. Esanova. The same way, if you are having undisclosed income, actually what are the series of undisclosed income only covered under 68, 69, 69A, 69B, 69C and 69D. But what is the tax rate for those undisclosed income has not been mentioned in that series. Are you really with me? That is covered in section 115BBE. 115. So 115BB is saying that if you are having undisclosed income, hello sir, you are liable to pay a tax rate at the rate of 60%. How much percent? 60 plus surcharge, okay, anyway, fine. How much percent? 60. So 60% is the NSR tax payable. Sir, if the undisclosed income has been found out during search, which penalty section will be applicable? 271 AAB. There are two circumstances are there: cooperating assessee and non-cooperating assessee. If it is cooperating assessee, 30% of the undisclosed income, and non-cooperating assessee, 60% of the 60% of the undisclosed income. Correct? The same they have extended to higher limit of 60% of the undisclosed income, even under 115 BBE. 115 BBE, what is the amount of penalty? Penalty is 10%. Tax rate 60% of the that is a tax rate. Appo 1 lakh rupees enna pandringana sir, undisclosed income under 68 or 69 series irukku vechunga. Idoda 60% nama tax ah kattanu. That means 60,000 rupees enna kattanu? Tax ah kattanu. Plus 10% of the enna payable 6,000 rupees nama penalty kattanu. That means 66,000 we should pay, and obviously it will be answered by the surcharge and health and education. There is no doubt about it. Are you really with me? Sir, inge search case na undisclosed income tode ethana percent? Penalty 60%. Penalty 60% varuduna, this undisclosed income tax rate irukku illaya? Yes or no? That tax rate plus penalty, how much percent? Are you really with me? Yes sir. 271 AAD, penalty for false entry in the end of accounts, books of accounts. Sir, just to adjust the net profit, sir, many people are enna pandrangana falsifying the books of accounts by putting the bogus entries. Sir, voucher illama expense entry enna sir illama enna pandrangana or entry போட்டு விட்டுறாங்க சும்மா net profit கம்மி பண்றதுக்காக. So equal to the aggregate of such false, நீங்க எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு என்ட்ரி போட்டீங்களோ, 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ட்ரி போட்டீங்களா, 5 லட்சம் ரூபாய் பெனால்டி. 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ட்ரி போட்டீங்களா, 10 லட்சம் ரூபாய் பெனால்டி. 20 crores என்ட்ரி போட்டீங்களா, 20 crores penalty. The amount of NSR falsification will be the penalty. Are you under section 271 AAD? So this is with regard to the books of accounts. The series is regarding to the books of accounts. Number 1, 271A. What is 271A? Failure to maintain books of accounts under section 44AA. Penalties 271AA, 2A இருக்கு. 92D subsection 1, 2% of the value of each international transaction or specified domestic transaction. Then sir, 92D subsection 4, constituent entity. 271A, B, Adayar Anandabhavan. Search cases. 271A, C, undisclosed income. Correct? Under section 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D.
10% of the tax payable, which is 60% of the undisclosed income. All right. Next one, 271A, falsifying the books of accounts by putting some false entries. The amount equal to falsification will be the penalty. Okay. Now, if you maintain enough accounts, the next question is you have to do the audit. Correct? Because once you maintain the records, you have to get it audited. Correct? Yeah. Audit will be done under section 44AB. Correct? 44AB, the last word is B. Correct? That's why you are having NB, 271B. 271B. Failure to get accounts audited or furnish audit report under section 44AB. So, tax audit is based on the threshold limit. If your turnover is less than 1 crore, you are not supposed to do the tax audit. If the turnover is more than 1 crore, up to 10 crore, if you are satisfying the 5% condition, you are not liable to do the tax audit. Correct? If your turnover is more than 10 crore, then you are mandatory liable to do that. So between 1 crore to 10 crore, we are having a proviso. That proviso is saying that 5% concept proviso, total receipts or 5%, sir, less than 5% the cash irukana. Total payments or less than 5% cash irukana, sir, you are not entitled to do the tax audit. You are exempted from doing the tax audit. Right? Okay, sir. So since 44AB is based upon the threshold limit, sir, some limit, even the penalty for the 44AB is all based on some limit. 0.5% of the total sales or turnover or in receipts, gross receipts. 0.5% of the turnover. Or 1,50,000 or in a whichever is lower, or 1,50,000 whichever is lower. Appreciate pandriya. So how much or how much? 0.5% of the turnover. 0.5% of the turnover or 1,50,000 whichever is lower. Repeat once again. 0.5% of the turnover or repeat once again. Once again. Once again, please. Last time to last time. Okay, man. Next one is 271BA. Sir, failure to furnish a report from a chartered accountant as required under 92E. In the E, this is not normal in a sir audit. This is another. Sir, international transaction or specified domestic transaction. Yes or no? International transaction or specified domestic transaction oda report furnish பண்ணலைனா நம்ம சாதாரணமான ரிப்போர்ட் furnish பண்ணவே மேலே இங்க முடிப்போம். இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட் நம்ம furnish பண்ணோம்னா நம்ம பேன் முடிப்போம். Yes or no? So the penalty is how much lakh? 1 lakh. Penalty is how much lakh? 1 lakh. Penalty is 1 lakh. நீ சொல்லு ஒரு ஆர்டிகிள்ஷிப் பீரியட்ல சார் உனக்கு நார்மல் டாக்ஸ் ஆடிட் கொடுத்தாலே என்ன சார் மேலே இங்கே நம்ம முடிப்போம். இதே இது இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸ் ஆடிட் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி முடிப்போம்? பேன் முடிக்கிறதுனால ஒரு வாட்டி தான் அவங்க அந்த ஆடிட் நம்ம கிட்ட கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு வாட்டி நான் சொல்றது எதுக்குன்னா 1 லட்சம் ஹைலைட் பண்றதுக்காக. அதனால ஒரு வாட்டி தான் இந்த மாதிரி அங்கங்க ஏதோ சொல்லுவேன். அது அப்படியே நீ ரீகால் பண்ணேன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் பெனால்ட்டி அப்படியே வந்துடும். ஒரு வாட்டி தான் அந்த ஆடிட் நம்ம கிட்ட கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம எப்படி முடிக்கிறோம்? பேனு முடிக்கிறோம். நம்ம பேனு முடிக்கிறதுனால ஒரு வாட்டி தான் அந்த ஆடிட் நம்ம கிட்ட கொடுப்பாங்க. இப்ப புக்கை பார்க்காதீங்க, என்ன பாருங்க. ட்ரை டு ரீகால் தி அமௌண்ட் ஆஃப் பெனால்ட்டி. சார் 271A எந்த செக்ஷன் எந்த பெனால்ட்டி? 44AA 25%. எஸ் சார். 271AA அதுல 92D subsection 1 2% value of the each international transaction or specified domestic transaction. Pakka. Sir, 292D subsection 4 5 lakhs. That's it. Because international group நிறைய காசு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? Next one, sir, 271AAB Adayar Anandabavan cooperating assessment. 30% of undisclosed income or 60% of undisclosed income as the case may be. Next one, sir, 271AAC
For what the penalty will be applicable? Undisclosed income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C, 16. Right. 10% of the tax payable. 10% of the. So 271 AAB Adayar Anandavan penalty is based on the 30% or 60% on the undisclosed income. It's like severity, yeah, because undisclosed income 30%, undisclosed income 60%. Why? Because you various in the department. Because they have done the search. அப்ப சர்ச்சுங்கும் போது அவங்க வேர்வை சிந்தி இருக்காங்க, அதுக்கான ரெம்யூனரேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், அவங்களுக்கு அது கூட ரிட்டர்ன் அதிகமா. அதனாலதான் அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன்கத்தோட 30% ஆர் 60%. ஆனா 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D எல்லாம் அந்த அளவுக்கு வேர்வை இல்லை சார். டாக்ஸ் பேயபிளோட 10% கொடுத்தா என்ன நீ என்ன கட்டுறியோ டாக்ஸ் கட். ஏன்னா அதுவே 60% போட்டாங்க, கரெக்டா இல்லையா? அதோட 10%. ஏன்னா அதுக்கு மேல சர்சார்ஜ் வேற இருக்கு, அதுக்கு மேல ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் வேற இருக்கு. எஃபெக்டிவ்லி 78% வந்துடும், எஃபெக்டிவ்லி 78% வந்துடும். நம்ம ஆல்ரெடி ஐஎஃப்ஐஎஸ் சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு மேல சார் பெனால்டி எவ்வளவு வருது? அது இல்லாம சார் ஒன்ன ஜாலியா இருக்கிறதுக்கு ஜெயிலுக்கும் அனுப்புவாங்க அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன்கம். இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? அறிவல் really with me? Right. Next one sir, 271 AAD, falsifying the books of accounts. The amount of penalty is the amount of falsification, correct? Now you maintain enough accounts, books of accounts, either with or without undisclosed income, either with or without. Now that books of accounts has to get audited, correct? Sir, if you don't do audit under 44AB, sir, 44AB is a section sir applicable with regard to threshold limit. So penalty is also threshold limit. 0.5% of the turnover or 1,50,000, whichever is lower. Whichever is lower. This is the only place where a penalty is saying whichever is what? Lower. Otherwise, for Tata Birla and all, 0.5% will be coming to some crores. Correct? So they want to make it a fixed amount as how much rupees? 1,50,000. You want 1,00,000 rupees? Kadachale po. Correct? This is international report or specified domestic transaction order report. If you are not filing under NE 92E, நீ எப்படி உட்காருவ? பேன் உட்கார்றதுனால எத்தனை வாட்டி தான் ஆடிட் தருவாங்க? அதனால எத்தனை லட்சம்? Right man. Now you are having enough accounts, books of accounts. That books of accounts NSR has to be audited. How you will audit? Sir, you have to see. Audit பண்ணும்போது நீங்க பார்க்கணும். என்ன பாப்பீங்க? TDS பிடிச்சிருக்காங்களா, TCS கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்களா, அதாவது TCS டிடெக்ட் TDS டிடெக்ட் பண்ணிருக்காங்களா, TCS கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதுதான் ஆடிட் பண்ணுவோம் நம்ம, கரெக்டா இல்லையா? அப்போ கோர்வையா வரும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அக்கவுண்ட்ஸ், அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் செக் பண்ணாதான் தெரியும் அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன்கம் இருக்கா இல்லையா. அதை சர்ச் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும், இல்ல புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஜெனரலா பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும், இல்ல அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபால்சிஃபிகேஷன் இருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும். So 271A, 271AA, 271AAB, 271AAC, 271AAD. Clear? Now that books of accounts has to get audited either under section 44AB, and in case of NSR international transaction, you have to furnish a special report under section 92. அந்த டைம்ல நீ பேன் உட்கார கூடாது. எப்படி உட்கார்ந்தா? பேன் உட்கார்ந்தா 1 lakh rupees will be the penalty. Right? Now you are auditing, my dear lovable students. எப்படி சார் நம்ம ஆடிட் பண்ணணும், என்ன சார் ஆடிட் பண்ணணும்னு கேட்டா, you have to see the whether the TDS has been deducted and TCS has been collected. இதான் நம்ம ஆடிட் பண்ணணும். அதான் 271C. C na failure to deduct or pay TDS. We know that chapter TDS, we are experts in that. Chapter TDS class 9 category. TDS on salary, TDS on brokerage or commission, TDS on immovable property, TDS on interest or dividend, TDS on casual income, TDS on non-resident, TDS on others and procedural aspects. Correct? Whether all these things has been properly complied with. TDS compliance பத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செக் பண்ணணும். For example, you are making payment of sir 1 lakh rupees to a professional under 194J. What is the rate of TDS? 10%. Comes to how much? 10,000 is the amount of TDS. இல்லையா?
if this amount has not been deducted, sir, 10,000 has not been deducted, that will be the amount of penalty. Amount of TDS fails to deduct or pay, amount equal to the TDS will be the amount of penalty. 10,000 ரூபாய் நீங்க என்னவா பிடிச்சிருந்திருக்கும்? TDS ஆ பிடிச்சிருக்கும். அந்த 10,000 ரூபாய் நீங்க என்ன பிடிக்கலனா TDS ஆ பிடிக்கலனா under section 271C the penalty amount will be the same. Falsification மாதிரி. Are you really with me? Amount of falsification மாதிரி amount of TDS not deducted and amount of TCS not collected. Failure to collect tax at source 271 CA. 271. So you are having enough accounts, books of accounts. Those books of accounts will be audited. How you will audit those books of accounts? You will see whether the TDS has been deducted. Who will see? CA will see. So CA will check whether the TCS has been collected or not. Are you able to appreciate? So starting with the code here, I will say the section number. You have to say for what that section is applicable and what is the amount of penalty. Paka. Vaanga. 271A. 44AA 25,000. 271 sir AA. 92D subsection 1 na 2% of each. 92D subsection 4 na 5 lakhs. Next one sir. 271 AAB 30% or right sir. Next one. 271 AAC undisclosed income under section 69A, 69B, 69C, 69D, which is 10% of the tax rate. 271 AAD, amount of falsification will be the penalty. So with this books of accounts NSR series comes to an end. If there is books of accounts, you have to get it audited under section 44AB. Otherwise, the penalty will be under section 271B. The penalty will be 0.5% of the turnover or 1,50,000, whichever is lower. Okay. Yes, sir. And after audit, in case of international report or deemed international report, you have to furnish a report under section. And the time you need ban 271BA. Ban one time the audit 1 lakh will be the penalty. So there is enough accounts, books of accounts. Those books of accounts you are auditing. What you will see, whether TDS provisions has been properly complied with or not. Otherwise, penalty will be under section 271C, which will be amount of the TDS not deducted. Correct. Who will do the audit? CA. So CA will check whether the TCS has been properly collected or not. Because CA will always collect only. No. Yes, sir. CA will always collect. So CA will check that whether TCS has been properly collected or not. Otherwise, the amount of TCS not collected under section 206C subsection 1, 206C subsection 1F, 206C subsection 1C, sir, 206C subsection 1G clause A, 206C subsection and 206C subsection 1H. Everything we have killed. So we know that NSR 10 lease. This 10 lease is situated in where? Timber 2.5%. Correct. Where is the timber situated? 2.5%. Yes or no? 1%. It's a scrap. 1%. Yes, 1%. This is the rate of TCS. Yes or no? Yes, sir. What's the next one? 1F. 1F in excess of how much? 10 lakhs. F1. 1F means F1. Formula 1% is the rate of TCS. F1, sir, formula 1% is the rate of TCS. The next section, 206C subsection 1C, correct? Lessor is there, lessee is there, two parties are there, so 2%. It's ANOVA. Next one, 206C subsection 1G, authorized dealer is there, education loan other than education loan. Education loan means 0.5% in excess of 7 lakh. Other than education loan, 5% in excess of 7 lakhs. 206C subsection 1G class B, OTPP. Or is true. The OTPP is SR. So OTPP, the NSR, what is the rate? 5% in excess of
No threshold limit. For OTPP tour, there is no threshold limit. 7 lakhs threshold limit is there for the foreign currency. Right. Next one, NSR 2060 subsection 1H high value transaction, 50 lakhs is the high value transaction. 0.1% in excess of 50 lakhs. This has to match with 194Q. We have matched 194Q. Is that comparison versus 194Q versus 2060 subsection 1H. So, if you are not collecting the NSR TCS, which was supposed to be collected, amount of penalty will be under section 271 CA, which is the amount of TCS not collected. So, Corvaya, from a quick car, in a Gedu Venda, na number the penalty amount direct. Okay, in between gap code available. That's the main process. 271A, 25,000. 271A, 2% of the each or 5 lakhs. As the 271 AAB, 271 AAC, 271 AAD, 271B, 271 BA, 1 lakh, 271 sir, C, 271 CA. Right, sir. So, what is the story of penalty, man? This is a story of penalty. You are having enough accounts. Books of accounts. This books of accounts has to get audited. Are you really with me? Yes, sir. Once you audit, how you audit, you will check, you will see NSR whether the TDS provisions has been properly complied with, and 271 CA whether the TCS NSR provisions has been properly complied with. Correct? While auditing the enough accounts, books of accounts, you NSR come again these things. You have noticed that 269 SS. Correct? 269 SS. And you notice that 269 T. 269. And you notice that 269 EST. 269. And you notice that 269 SU. These are the principal sections. These are the principal sections, which is talking about some concepts. Okay. This 269 SS is saying that if you are an man, businessman, you are not supposed to, sir, accept loan in excess of 20,000. 20,000 mele cash loan accept panna koodadu. Abdin solra section na 269 SS. Appo 269 SS is a section which is saying that the 269 section reference 269 SS, 269 ST, 269 SU, and 269 T. 269 SS mode of taking or accepting loan, deposit, and sum. So 269 SS provides that no person shall take or accept any loan or deposit any sum, sir, specified sum, hereinafter referred to as NSR LDS, loan deposit or specified sum. Sir, from any person that is depositor except by prescribed electronic mode, if the amount of such LDS or aggregate amount of such LDS or on the date of taking or accepting such LDS and any LDS taken or accepted earlier by such person from the depositor is remaining unpaid, the amount or the aggregate amount remaining unpaid, or the amount or the aggregate amount referred to in 1 together with the amount or the aggregate amount referred to in 2 is how much rupees or more. This is only NSR relevant for us, sir. If the amount of loan deposit, that is loan or deposit or specified sum is more than 20,000, sir, you are liable to pay a penalty under section 271 series. Correct? Varanama 271 series in the penalty. அப்போ நார்மலா ஜெனரலா புரிஞ்சுவீங்க. என்ன ஜெனரலா சொல்றாங்கன்னா, நீ ஒரு பிசினஸ் மேனா இருந்தா 20,000 ரூபீஸ்க்கு மேல கேஷ் லோன் அக்செப்ட் பண்ண கூடாது. இது எதுக்குன்னா சார் சோர்ஸ் யார் லோன் தராங்கங்கிறதுக்காக என்ன சார் யார்கிட்ட இருந்து என்ன வருது லோன் வருது அப்படின்னு ட்ராக் பண்றதுக்காக தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ அம் கெட்டிங் லோன் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் சார் ஃப்ரம் தேர் பேங்க் அக்கவுண்ட் only they have to send me to my bank account. கரெக்டா? அது இல்லாம ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் என்ன சார் லோன் வந்த மாதிரி, ஏன்னா எங்கிட்டே என்னோட 5 லட்சமே இருக்கும் அன்அக்கவுண்டட் மணி. அதையே எடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சார் உள்ள பிசினஸ்குள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டு நான் ஒரு தெரியாத ஒரு ஆள் லோன் கொடுத்த மாதிரி நான் காட்டிப்பேன்.
That is not allowed in the NSR Income Tax Act. If it is more than 20,000, hello sir, it is you have to get the loan by account pay check, account pay bank draft, electronic clearing system, or such other electronic mode as may be prescribed. And such other electronic mode as may be prescribed loan வாங்கணும். எதுக்காக இந்த செக்ஷன் எடுத்து வந்திருக்காங்க? 269 SS ஓட objective என்ன? இப்பதானே சொன்னேன். To know the source. That's why 269 yes source. They want to know the source. They want to know the source. That's why they named as 269 SS source. யார்கிட்ட இருந்து காசு வருதுன்னு தெரியணும். அப்ப கேஷா வந்தா யார்கிட்ட இருந்து காசு வந்துச்சுன்னு தெரியாது. கரெக்டா? எஸ் சார். எத்தனை எஸ் இருக்கு? அப்ப 20,000 க்கு மேல கேஷா வரக்கூடாது. Are you really with me? That's why they kept NSR 20,000 into 69. Yes. அப்ப source தெரியணும். 20,000 மேல கேஷா வரக்கூடாது. Hello sir. But this section is not applicable to these guys. In these circumstances, this section is not applicable. Number one, not applicable for LDS. LDS, loan deposit or similar sum taken or accepted from any government, banking company, post office, savings bank, or any cooperative bank, any corporation established by central, state, or provincial act, or any government company. That means from government, basically. So if you are getting the loan from government or banking company, there is no NSR application of 269 SS. And these guys will never pay you cash. Will never pay you cash. From bank, will you get cash? No, they will credit only in your account. Yes or no? So these provisions not need to be applied to this guys, government. Or LDS taken or accepted by any institution, association of body, or class of institution, association of body, which the central government may, for reason to be recorded in writing, notify in behalf in the Gazette. Sir, government in the official Gazette saying that these guys can take loan in excess of 20,000 in cash. Still, we will not say that provisions of 269 SS has been violated. அப்படி நாங்க சொல்ல மாட்டோம். அப்படின்னு கவர்மெண்டே official Gazetteல போட்டா புரியுதுங்களா? அவங்களுக்கு 269 SS violate ஆகாது. Next one. Sir, cases where persons involved in the transaction derive income only from agriculture. I am an agriculturist. If I am an agriculturist man, Rule 60D is also giving exception. Yeah. Yes, sir. You can make cash payment to agriculture. The main logic behind that is agriculture income is fully exempted under section 10, subsection 1. So whether they are hiding, not hiding, doesn't matter for government. They are the farmers. They are the backbone of Indian economy. So you can't expect every farmer to have a bank account and come in and to do RTGS or NEFT, etc. Correct? So cases where the persons involved in the transaction derived income only from agriculture, or where neither of them has any income chargeable to tax under the act. So in the மாதிரி circumstances இருக்கிறவங்களுக்கு 269 SS apply பண்ண வேண்டிய. அப்ப 269 SS நம்ம என்ன கேரி பண்ணணும்னா, மைண்ட்ல என்ன கேரி பண்ணணும்னா, ஒரு பிசினஸ்மேன் 20,000 க்கு மேல லோன் கேஷா வாங்க கூடாது. இதுதான் அதோட கிரக்ஸ். அப்படி நீங்க வாங்குனீங்கன்னா, நாங்க சொன்னதுக்கு மீறி நீங்க வாங்குனீங்கன்னா, you are liable to pay a penalty. நீங்க ஒரு பெனால்டி பே பண்ணணும். அந்த பெனால்டி பத்தி நம்ம போறோம். ஓகேவா? இப்போ ஆல்ரெடி நீங்க என்னன்னா, சார் 269 SS வயலேட் பண்ணல. அதாவது கேஷா என்ன வாங்கல, லோன் வாங்கல. அக்கவுண்ட் பே செக்ல, அக்கவுண்ட் பே பேங்க் டிராஃப்ட்ல, எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம்ல, such other electronic mode as may be prescribedல தான் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, லோன் வாங்கிருக்கீங்க. ஆனா திருப்பி பே பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் பே பண்ணணும்ல. எஸ் ஆர் நோ? திருப்பி நீங்க என்ன பண்ணணும், ரீபே பண்ணணும். அவங்களுக்கே யார் லோன் தந்தாங்களே அவங்களுக்கே நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தரணும். கரெக்ட் தானே? அதாவது 269 SS ல லோனை வாங்கணும், அந்த லோனை திருப்பி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனாலதான் 269T என்னது, டிரான்ஸ்ஃபர். அவங்களுக்கே திருப்பி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தரணும். சார், மோட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் சர்டன் என்ன ஆர் என்ன, லோன் ஆர் அட்வான்சஸ். Are you really with me what I am talking to you? Yes sir. Sir, வாங்க சார். The 269T provides that no branch of the என்ன company or a bank or any other company or a society or a firm other than person or other person shall repay any loan
or deposit made with it or any specified advance received by it otherwise than by prescribed electronic mode. Sir, யாரெல்லாம் சார் no branch of என்ன கம்பெனி? அப்ப பேங்கிங் கம்பெனியோட பிரான்ச், தென் என்ன பேங்க்? கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் ஆர் எனி அதர் யாரு? கம்பெனி இல்லைனா யாரு? கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆர் யாரு? ஃபார்ம் ஆர் யாரு? அதர் பர்சன். தட் மீன்ஸ் இவ்வளவு தேவையே இல்லை, ஆல் ஆஃப் them. ஏன்னா ஆர் அதர் பர்சன் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. எஸ்ஆனோவா ரைட். இவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டக்கர்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. யாரா வேணாரு ஷால் ரீபே. ரீபே அப்ப ரீபேனா நீ அக்செப்ட் பண்ணாதான் ரீபே பண்ண முடியும். இந்த அக்செப்ட் பண்ணும்போது தான் 269 SS. ஷால் ரீபே any loan or deposit made with it or any specified advance received by it otherwise than by prescribed electronic mode. What is prescribed electronic mode? Account pay check, account pay bank draft, electronic clearing system or such other electronic mode as may be. Then the amount of loan or deposit or specified advance together with interest if any payable thereon or the aggregate amount of such loan or deposit held by such person with the above people on the date of such repayment together with the interest if any payable on such loan or deposit or the aggregate amount of specified advance received by such person either in his own name or jointly with any other person on the date of such repayment together with interest is எவ்வளோ or more. அதே 20,000. அப்ப 20,000 மேல லோன் அக்செப்ட் பண்ணா 269 SS. அந்த அக்செப்ட் பண்ண லோனை திருப்பி ரீபே பண்ணும்போது சார் 20,000 மேல கேஷா ரீபே பண்ணீங்கன்னா 269T. கரெக்டா? சோ இட்ஸ் a violation to 269T. அதே non applicability of above requirement in certain cases not apply where repayment taken or accepted from யார்கிட்ட இருந்து? government, banking company, post office, savings bank or any cooperative bank, any corporation established by central, state or provincial act or any government company or from any institution, association or body or class of institution or association body which the central government may for reason to be recorded in writing notify in this behalf in a gazette where the repayment is made by branch of the bank or a cooperative bank be made by crediting the savings bank account or the N account man current account. So in this circumstance and all that NSR 269T பார்க்க வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. சோ இப்ப NSR ராஜா என்ன மேட்டர்? ஒரு பிசினஸ் மேனா இருந்தா 20,000 மேல கேஷ் லோனோ டெபாசிட்டோ ஸ்பெசிஃபைடு சம்மோ என்ன பண்ணக்கூடாது? அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் 269 SS. அப்படி இன் கேஸ் நீங்க ஸ்பெசிஃபைட் மோட்ஸ்ல அக்செப்ட் பண்ணீங்கன்னா அத ஸ்பெசிஃபைட் மோட்ஸ்லயே தான் ரீபே பண்ணும். அதுதான் 269T. அதர்வைஸ் 269T will get violated. ஓகே. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆக்ட்ல வச்சிருக்காங்க. 40A subsection 3 கூட அதுக்காக தான் வச்சிருக்காங்க. கேஷ் பேமெண்ட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 10,000 or 35,000 will be என்ன பேக்? added back. அது சார் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் கவர் பண்ணும். கரெக்ட்டுங்களா? லோன்ஸ் கவர் பண்ணல, கேபிட்டல் ஐட்டம்ஸ் கவர் பண்ணல. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் 40A subsection 3 பார்த்துட்டு. whereas capital receipt 269 SS and 269T பார்த்துக்கிறாங்க. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப நம்மளோட ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணா இப்படி பிரிச்சுக்கலாம். ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்னா we are having a revenue item and capital item. கரெக்டா? this revenue item you are having two things man, revenue expenditure and revenue income or revenue receipt, whatever it may be. I can call it as revenue receipt. Correct? Revenue expenditure. If you are incurring revenue expenditure, this is under the purview of 40A subsection 3. So this capital item can be classified into two categories: capital expenditure and capital receipt. Okay, this capital expenditure is also under the purview of 40A subsection 3. That's why they are saying that if any asset has not been acquired by account pay check, you are not entitled for depreciation in section 32. இப்போ asset நீங்க காசு கொடுத்து வாங்குனீங்கனா in excess of 10,000 மேல ஒரு asset cash கொடுத்து வாங்குனீங்கனா that asset is not entitled for depreciation under section 32.
That means 40A subsection 3 is applicable both for revenue item and capital item. Both revenue item applicable, capital item applicable. Are you agree with me what I am talking to you? Yes, sir. So, revenue receipt. You tell me revenue receipt means, very important man. You are having the trading account. You are having the trading and an account, P&L account. The main major income of your trading account is sales. Closing stock is not an income. Correct? Sir, other incomes are there. No business organization is living for the other income. That other income is very, very nominal. Incidental. Correct? So they are not standing for the income, other income. This company. About the major income is sales. Sales trading account இருக்குமா இல்ல P&L account அது டவுட் இருந்தா என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது. சேல்ஸ் எங்க தான் இருக்கும்? அதனால தான் ரெவென்யூ ரெசிப்ட்க்கு சேல்ஸ் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ஆக்ட்ல எடுத்துட்டு வந்தாங்க. 269 ST மோட் ஆஃப் அண்டர்டேக்கிங் டிரான்சாக்ஷன். நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் அப்படிதான் சொல்லுங்க. ரைட். பிகாஸ் நீங்க எல்லாம் 3 வேளை பிரியாணி சாப்பிடும்போது நான் கஞ்சி குடிச்சாது வாங்கணும்ல. 269 ST provides that no person receives an amount of rupees 2 lakhs or more. 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ரிசீவ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? except prescribed mode. அது prescribed modeல இருந்தா பரவாயில்ல. அக்கவுண்ட் பே செக், அக்கவுண்ட் பே என்ன சார், பேங்க் டிராஃப்ட் or electronic clearing system or such other electronic mode as may be. அந்த prescribe பண்ணதா UPI சார் என்ன சொல்றேன்னா அந்த நம்ம அந்த ஆக்சுவலா வந்து அந்த ஒரு ஹரி क्वेश्चन போடும்போது அப்படியே வளவளவளன்னு இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் தான் as may be prescribed. புரியுதா? ஓகே ரைட். So in aggregate from a person in a day or in respect of any transaction, single transaction, or in respect of transaction relating to one event or occasion from a person. For example, நீங்க ஒரு டைல்ஸ் கடை வச்சிருக்கீங்க. டைல்ஸ் போடுறீங்களாமா? டைல்ஸ் சார் நீங்க ஒரு டைல்ஸ் கடை வச்சிருக்கீங்க. சபரி டைல்ஸ் அப்படின்னு பேர். சார் இந்த சபரி டைல்ஸ்ங்கிற டைல்ஸ் கடையில நீங்க போய் உங்க வீடு என்ன சார் டைல்ஸ் போடுறதுக்காக போய் டைல்ஸ் பாக்குறீங்க. வீடு ஃபுல்லா டைல்ஸ் போட போறீங்க. சொல்லுங்க, டைல்ஸ்னா சார் சின்ன பர்ச்சேஸ் கிடையாது, பெரிய அமௌண்ட். கரெக்டா? மொத்தமா நீங்க 3 lakh rupees என்ன பண்றீங்கன்னா கொடுத்து பர்ச்சேஸ். யார? டைல்ஸ். சபரிக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் ஒரு சிங்கிள் பர்சன் கிட்ட சிங்கிள் டேல வந்துச்சா, which is more than 2 lakhs, which is more than the threshold limit. So the sales in the trading account ST 269 ST got violated. What they are saying, Sabari should not receive this as cash in a single day from a single person. This is against 269 ST. So Vishwesh is the person purchased from Sabari. Hello sir, in a single day by paying what? 3 lakhs. It is against the provisions of 269. Government is asking to the Vishwesh, why Vishwesh you are paying in? Yeah, Vishwesh in cash pay பண்ணு அப்படின்னு கேட்கும்போது, சார் I am ready to pay in electronic NSR system like account pay check na ready, account pay bank draft na ready, electronic clearing system na ready, any other I'm ready. But Sabari is not providing or not accepting electronic modes. Sabari specifically told me that and a cash order. So 2 mistakes he has done. Number 1, he has accepted cash more than recordingல இருக்கறனால எதுவும் சொல்ல முடியாது. Sir, 2 mistakes he has done, more than 2 lakhs cash accept பண்ணிருக்காங்க and he has not provided the facility for online. So for 2 mistakes separate 2 penalties will be levied.
அப்ரிஷியேட் பண்றியா? ஏன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் தப்பு பண்ணதுக்கு ஒரு பெனால்டி, இனிமே தப்பு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு வேற ஒரு பெனால்டி. So then பாரு, mode of undertaking transaction 269 ST provides that no person receives an amount of rupees 2 lakh or more except prescribed mode, electronic mode, in aggregate from a person in a day. Number 2, in respect of any transaction, single transaction, or in respect of transaction relating to one event or occasion from a person. But this, in this circumstance, it will not be applicable. Non-applicability of the above requirement in certain cases. Any receipt by government, any banking company, post office, savings bank, or cooperative bank, because these guys are playing only with money. Correct? Transaction of the nature referred in 269 SS, because if it is loan category, it will go in SS. It won't come in ST. ST means sales. Sales in the trading account. Okay? Or such other person or class of person or receipts notified by the government, central government. Once the government said something, that's a game over. Notified by government. Yes, these guys are notified by the government. Number 1, cash withdrawals from a bank, cooperative bank, or post office savings bank. You withdraw 1,000 crores. No problem. We'll take care under 194N. Okay. TDS will be deducted under 194N to the tune of 2%. Don't worry about 269 ST. Okay. Next. Received by a business correspondent. Business correspondent to business facilitator. If you are a business correspondent, no problem. You are acting like an agent. You can withdraw. A receipt by white label automated teller machine operator. So if you are engaged in the refilling of the ATM machines and all, you can't say that more than 2 lakhs I cannot accept. Correct? One day you may need 2 crores. Correct? Receipt from an agent by issuer of prepaid payment instruments. A receipt by a company or institution issuing credit card against bill raised, or receipts which is not included in total income under section 1017A. These guys are not covered under 269. So we are talking about, this is a chart actually we were filling. Financial statements can be classified into 2 categories. One is a revenue item and capital item. A revenue item, actually 2 things are there. A revenue expenditure is there and revenue receipt is there. A revenue expenditure is covered under 40A subsection 3 and capital expenditure is covered under 40A subsection 3. These both are expenditure payment in excess of 10,000 or 35,000 as that. Whereas revenue receipt means only one revenue receipt is there. Sales only revenue receipt. That sales will show in the trading account. So this is covered by 269 EST. Whereas capital receipt, correct? Yes. Capital receipt 269 SS. Other repayment transfer is covered under 269T. 269T. So the entire sections are there in the act to say that there should not be any cash transaction. Transaction should be happened at account pay check, account pay bank draft, electronic clearing system, such as electronic mode as may be prescribed. So furnishing of that facility is one of the important things in the act. Acceptance of payment through prescribed ANM mode electronic. Sir, legislative intent. In order to achieve the mission of the government to move towards a cashless economy, to reduce generation and circulation of black money, and to promote digital India, digital economy. New section 269 SU has been inserted. So, but digital India concept எடுத்துட்டு வரணும். கேஷ்லயே என்ன இருக்க கூடாதுன்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்க கூடாது. அப்படிங்கிறதுனால தான் 269 SU செக்ஷன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. Okay? Applicability. This section require every person carrying on the business, your businessman or not, to provide for accepting payment through the prescribed electronic mode in addition to the facility for other electronic mode of payment, if any, being provided by such person. If it's total sales, turnover or gross receipts in the business, ATADI, exceeds எத்தனை crore? 50 கோடிக்கு மேல போச்சு. So 9 o'clock to 10 o'clock break விடும்போது நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற பொட்டி கடையில் போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுற இல்லையா, அவனுக்கு கிடையாது.
ஆனா அவங்களே என்ன பண்றாங்கன்னா சார் ஸ்கேனிங்க்கு ஜிபே காட்டுறாங்க. கரெக்டா? So if you are a businessman carrying on the business for accepting payment through the prescribed mode, electronic mode, in addition to the facility or for other electronic mode of payment. Sir, edala sir other electronic payment, debit card sir powered by RuPay or unified payment in UPI, BHIM UPI, sir unified payment interface, quick response code or QR code or BHIM UPI QR code, இதெல்லாம் நீ ப்ரொவைட் பண்ணணும். Provided if your turnover is more than எத்தனை crore, 50 crores. Are you really with me? இதான் 269 NIU SU. அப்படிங்கவா? 269 SS நீ வயலேட் பண்றதா இருந்தா, இப்ப 269 SS என்னன்னு தெரியும். என்னது? Loan in excess of 20,000. The penalty will be under section 271D. Penalty will be under section 271D. Correct இல்லையா? The penalty will be under section. This is the master chart. This is principal section. This is NSR name or the NSR on the section. எதை பத்தி பேசுதுன்னா, sir, cash loan in excess of 20,000. Cash loan repayment in excess of 20,000. This is NSR sales revenue இல்லையா? A receipt NSR more than 2 lakh from a single person in a single day. Correct? In a single transaction or aggregate of transaction. 269 SU online payment facilities. Correct? Online payment facilities. Appreciate பண்றனி? That's it, man. Now we have to talk about the penalty. 269 SS, 271D, 269T, 271E, 271ST, 271DA, 271DB. அப்படியே இல்லை, நான் சொல்லுவேன், நீ அதெல்லாம் எதுவும் கண்டுக்காது. இப்ப சொல்றேன் பாரு, வெயிட் பண்ண. இத்தனை நேரம் நான் வந்து லாஜிக்கலி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன், என்ன விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ரெண்டுமே என்ன சார் நம்ம கிட்ட வேணும். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரெண்டுமே நம்ம கையில வேணும். Are you really with me? So these are the என்ன சார் particulars. என்ன சார் section 1, section 2, section 3, section 4. Right. 269 yes சிலம்பரசன் சிம்பு டாவுச்சு. கரெக்டா? யாரு? அப்ப த்ரிஷா ஈன்னு நினைச்சாங்க. யாருக்கும் என்ன பிறந்துச்சு? பயம் பிறந்துச்சு. சிம்புங்கிறதுனால உனக்கு டவுட்டாவே இருக்கு. ரைட்டா? So coming to the penalty, 271D, penalty for violation of 269 SS, amount of loan or deposit or specified sum, that is LDS, so taken or accepted. 5 லட்சம் ரூபாய் கேஷ் வாங்கினியா, 5 லட்சம் ரூபாய் பெனால்டி. 10 லட்சம் ரூபாய் கேஷ் வாங்கினியா, 10 லட்சம் ரூபாய் பெனால்டி. 10,000 ரூபாய் கேஷ் வாங்கினியா, செக்ஷனே அப்ளை ஆகாது. Because what is the limit? 20,000 மேல போனாதான் 269 SSA வயலேட் ஆகும். வயலேட் ஆனாதான் 271D ல பெனால்டி வரும். I'm coming to the next one. 271 NA, DA. அதுக்கு முன்னாடி இங்க E முடிச்சிட்டு மேல வரலாம். ஏன்னா 269 என்ன சார் D முடிச்சுங்க. Penalty for violation of 269 T stands for transfer. திருப்பி ரீபேமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கேஷா பே பண்ண கூடாது. amount of the loan or deposit or specified advance so என்ன pay repay. எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ரீபேமெண்ட் வந்து கேஷ்ல பண்ணிருக்கீங்களோ. ரைட்டா? Now 269 EST stands for sales in the account, trading account, a sum equal to the amount of such receipt. That means 5 லட்சம் ரூபாய் கேஷ் வாங்கிருக்கீங்களா, 5 லட்சம் ரூபாய் பெனால்டி. இதெல்லாம் amount equal to that. Hello sir. Penalty for violation of 269 SU. 269 SU na online facilities has not been provided. Okay va? Then penalty of how much rupees per day for continuous default. ஒரு நாளைக்கு 5,000 ரூபாய் ஆன்லைன்ல நீ வந்து என்ன சார் QR கோட் காட்டலைனா ஒரு நாளைக்கு 5,000 ரூபாய் penalty. 5,000 rupees per day is the penalty. Okay? So we can summarize like this, my dear lovable students. நம்ம எங்க நிக்கிறோம்னா, பேசி எங்க வந்திருக்கோம், இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம். First you need enough accounts. Basic documents is the start.
These books of accounts has to get audited, sir. So audited is the next one. Super, sir. Then how you will audit? You have to see under section 271C and you have to see 271CA is proper or not. Who should do? CA should. Correct. So while auditing, you find out that there are violations, cash transactions of 269SS, 269T, 269ST, 269SU. Then the penalty will be under section 271D, 271E, 271DA, 271DB. Perfectly. Yes, sir. So under books of accounts, you are having penalty under 271A, 271AA, 271AAB, 271AAC, 271AAD. Clarity. Under audit, you are having 271B, 271BA. Under this one, 271C, 271CA. And you have to check whether the TDS and TCS compliances are proper or not. Correct? TDS compliances and TCS compliances. Here the penalty will be under all those sections. It is better to write like this. Principal against a better. Correct? So that's it. The first series comes to an end. If you talk about 271FA, 271FAA, 271 FAB, failure to furnish SFTR, failure to furnish an SFTR within the time prescribed under 285BA subsection 2. என்ன TR? என்ன TR? என்ன TR? We are having the penalty 285BA subsection 1 and 285BA subsection NSR 5. They are talking about penalty to failure to furnish statement of financial transaction or reportable account. This is SFTRA. Full form சொல்லுங்க. Statement of financial transaction or reportable account. Repeat once again. Repeat once again. Last time. Last time to last time. சார் ரொம்ப சிம்பிள் சார். இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா திங்க் பண்ணா ரொம்ப ஈஸி சார். இப்போ ஒரு பேங்கிங் கம்பெனி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவேன், ஆர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவேன், ஆர் சார் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் புட்டிங் மணி இன் பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். எஸ் அனோவா? எஸ் சார். This bank has to file SFTRA. This insurance company has to file SFTRA. This NSR stock exchange is to file SFTRA. So sir, என்ன SFTRA தரணும்னா ANM has deposited more than 1 lakh, 10 lakh, 50 lakh, 10 crore, 1 crore இப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். இதுதான் ரிப்போர்ட்டபிள் அக்கவுண்ட்ஸ். என்ன அக்கவுண்ட்? நீ போய் 100 ரூபாய் சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் போட்டா ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அது ஹை வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் என்ன சார் should get the data. So if I am depositing 1 crore rupees money in my bank account, government sir will verify sir from where that 1 crore has come. Source check பண்றதுக்காக. அப்ப ஹை வேல்யூ டிரான்சாக்ஷனை போட்டு கொடுக்கிறதுக்காக தான் என்ன TRA? SFTRA. அந்த SFTRA யார் யார் ஃபர்னிஷ் பண்ணனும்னா ஆக்ட்ல லிஸ்ட் போட்டுருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொன்ன போஸ்ட் ஆபீஸ், பேங்கிங் கம்பெனி, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் வேர் ஹை வேல்யூ லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் will be done. ஹலோ சார், இந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புள் எல்லாமே என்ன ஃபைல் பண்ணணும்? SFTRA. அந்த ஃபைனான்சியல் இயர் முடிச்சு இந்த பாருங்க, நான் கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் என்ன நான் கம்ப்ளைன்ஸ் fail to furnish such என்ன TRA? SFTRA within the time prescribed under 285BA subsection 2. நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா 285BA subsection 1ல தான் applicability of SFTRA பத்தி பேசுறாங்க. யாருக்கெல்லாம் SFTRA என்ன பண்ணும்? அப்படி யாருக்கெல்லாம் SFTRA என்ன ஆகுமோ அப்ளை ஆகுமோ அவங்க மார்ச் மந்த் முடிச்சுட்டு ஏப்ரல், மே, ஜூன் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு மந்தோட பர்டிகுலர் எண்ட்ல they have to upload a statement called as TR. அந்த ஆக்ட்ல சொல்லி இருக்கிற என்னது டைம்
இப்போ ஏப்ரல் மே ஜூன் கரெக்டா அப்படி இருக்கு. இங்க இருக்கு பீரியட் இருக்கு, ஒன்றும் டென்ஷனும் இல்லை. தங்க பீரியட்னு ஒரு காலம் இருக்கு. 1 ஜூன் எப்போ? அப்ப மார்ச் முடிச்சு ஏப்ரல் மே உனக்கு வந்து பிரீத்திங் ஸ்பேஸ். ஏப்ரல் மே முடிச்சா எப்போ? 1 June. Immediately following the financial year in which the transaction is registered or recorded till the date of furnishing the statement of financial transaction or reportable account of the date of expiry of the time specified in the notice under section NSR 285BA subsection 5 whichever is earlier. The 5 பத்தி நான் இங்க பேசுறேன், கீழ பேசுறேன். அப்ப மார்ச் முடிச்சு ஏப்ரல் மே ஜூன் 1ஆம் தேதி you are supposed to furnish NTR. அப்ப யார் SFTR furnish பண்ணணும்? Person who are covered under 285BA. கரெக்டா? என்ன furnish பண்ணணும்? SFTRA. எத்தனை வார்த்தை? அப்ப 500 ரூபாய் per day of continuing default. Because SFTRA 5 வார்த்தை 500 ரூபாய் பெனால்டி. ஹலோ சார். அப்ப நாங்க ஆக்ட்ல சொன்ன ஜெனரல் டைம் லிமிட்டுக்குள்ள நீங்க SFTRA என்ன பண்ணலைனா ஃபைல் பண்ணலைனா ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபாய் பெனால்டி பா, அவ்வளவுதான்ப்பா, வேற எதுவும் இல்லப்பா. ஹலோ சார். ஹலோ சார். எப்படி நீங்க ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபர்னிஷ் பண்ணலைன்னா நாங்க 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1 நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு என்ன கேக்குறோமோ அதே மாதிரி நீங்க SFTRA ஃபைல் பண்ண வேண்டியவங்க. ஆனா நீங்க SFTRA என்ன பண்றது இல்ல, ஃபைல் பண்ணலைன்னா நாங்க நோட்டீஸ் அனுப்புவோம் 285BA சப்செக்ஷன் 5ல. வாங்க. Failure to furnish SFTRA within the period specified in the notice under 285BA subsection 5. நீங்க வந்து ஜெனரல் டைம் லிமிட்ல SFTRA furnish பண்ணல. நாங்க சொன்னோம் நெக்ஸ்ட் 30 டேஸ்க்குள்ள மறந்துருக்கீங்க நீங்க SFTRA ஃபைல் பண்றது. எப்படி நம்ம 142 சப்செக்ஷன் க்ளோஸ் 1 நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு நோட்டீஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண சொல்றோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபைல் பண்ண சொல்லுவாங்க. SFTRA ஃபைல் பண்ண சொல்லுவாங்க. இது ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தானே. அந்த ஸ்பெசிஃபைட் டைம் லிமிட்லயும் நீங்க என்ன பண்ணலைனா அந்த டைம் லிமிட் என்னாச்சுன்னா எக்ஸீட் ஆயிடுச்சுன்னா டபுள் த பெனால்ட்டியா மாறும். 1000 rupees per day of continuing default. 1000 rupees per day of so the day immediately following the day on which the time specified in the notice under 285BA subsection 5 for furnishing the statement expires till the date of furnishing of statement. Are you really with me? அப்படின்னா SFTRA நீங்க என்ன பண்ணலைனா furnish பண்ணலைனா ரெண்டு பெனால்ட்டி பாருங்க. Failure to furnish SFTRA within the time prescribed under 285BA subsection 2 na amount of 500 for every day during which the failure continues. Appreciate பண்றீங்களா? Failure to furnish SFTRA within the time under 285BA subsection 5 na notice வந்துச்சு. Sum of 1000 for every day failure continues. Are you really with me? அப்ப நீங்க SFTRA என்ன பண்ணலைனா ஃபைல் பண்ணலைனா ஒரு நாளைக்கு 500. அவங்க நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு SFTRA ஃபைல் பண்ண சொல்லியும் நீங்க ஃபைல் பண்ணலைனா அந்த 1000 rupees per day. அவ்வளவுதான் சார் முடிஞ்சு. அப்ப 500 per day or 1000 per day as a case may be is the penalty for SFTRA. Clarity? Coming to the next one. ஆமா 1000 rupees start out. We are doing sums, no problem at all. From this SFTRA, we are doing sums. I itself will solve. சொன்ன ஒர்க் புக்ல இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஒர்க் புக் 271 FAA 271 FAA சார் FA அப்பங்க வா என்னது SFTRA what is it? Statement of financial transaction and reportable accounts. கரெக்ட்டா? அப்ப எல்லா அக்கவுண்ட் ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய சில அக்கவுண்ட் மட்டும் ரிப்போர்ட் பண்ணா அது மானிட்டரி வேல்யூ எக்ஸீட் ஆவற அக்கவுண்ட். அத நான் கூப்பிடுற பேரு ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட். அத நான் கூப்பிடுற பேரு அந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட் அக்யூரேட்டா இருக்கணும். ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட் என்னவா இருக்கணும்? அதான் FAA. என்னது? ஒத்துக்கிறீங்களா? ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட் என்னவா இருக்கணும்? அக்யூரேட்டா இருக்கணும். ஃபர்னிஷிங் இன்அக்யூரேட் SFTRல நீ டைமுக்கு ஃபைல் பண்ணிருக்க. நோட்டீஸ் வரதுக்கு முன்னாடி இல்ல, சொன்ன டைம் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி ஃபைல் பண்ணிருக்க. ஆனா இன்அக்யூரேட்டா ஃபைல் பண்ணிருக்கேனா 50,000 rupees penalty. How much penalty? 50,000 penalty. ஒத்துக்கிறியா? Next one 271 FAB. 271 என்ன? Failure to furnish statement or information by eligible NF fund. Sir, unit holder will be there. Unit holder will invest in. Investment fund will invest in. Appa these are the people have invested in the investment fund. ANM has invested
20,000 crore. This information has to be passed by the investment fund to the hear of the income tax authority. Correct? Our SFTR eligible investment fund has to furnish NSR information. நீ நியாயமா பேசு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் கிட்ட கம்மி காசு இருக்குமா நிறைய காசு அப்ப பெனால்ட்டி நிறையவா இருக்கும் 5 lakh. 5 lakh. This is the family of F family. 271 FA talking about the financial accounts, which is SFTRA, 500 rupees per day or 1,000 per day as a case may be. 271 FAA financial account should be accurate 50,000. 271 FAB investment fund 5 lakhs. So starting la irundha sir we are in sir summarizing the penalties. 271A penalty amount mattum. 271AA 271 sir AAB 271 AAC 271 AAD 271B 271 bad 271 C 271 CA. Right, sir. Next one 271 SS contravention. 271 T 271 sir ST 271 SU 271 DB. அவ்வளோ ஷார்ட் பண்ண வேண்டாம். நானே அதை அவ்வளோ ஷார்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். 269 269 SU. Penalty 271 DB. Correct? Next one. Next series 271 FA. Penalty for SFTRA 500 or 271 FAA 50,000. Correct? 271 FAB. Next one, next series is 271G, 271GA and 271G. This is G series. Okay, wow. 271G series. Sir, energy, kudunga G. Correct? You are maintaining the documents under 92D. We are having 92D subsection 1 and 92D subsection 4. 92D subsection 1 la documents are maintain pannalena 2% of the value of the each international transaction or specified domestic transaction. நீங்க மெயின்டைன் பண்றீங்க ஆனா கேட்டா ஏன் கேட்டா கொடுக்கல மெயின்டைன் பண்ணல அதான் விஷயம். சார் அசைன்மெண்ட் எழுதி இருக்கேன் சார், நோட் புக் மட்டும் வீட்டுல வச்சிருக்கேன் சார், நோட்டு மட்டும் எடுத்துட்டு வரல சார். ஏன் எடுத்துட்டு வரல? எழுதல, மறந்துருக்கலாம். ஆனா அதெல்லாம் கன்சிடரேஷன் இன்கம் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிக்கு முன்னாடி கிடையாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அது நம்ம கீழே வரும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். புரியுது? அது சில செக்ஷன்ல பெனால்டி போட்டா திருப்பி என்ன இன்னொரு கவுண்டர் செக்ஷன்ல பெனால்டி போடக்கூடாதுங்கிற லிஸ்ட் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 44A கம்பல்சரி மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் என் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பெனால்டி போட்டா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலன்னா டாக்ஸ் ஆடிட்டே பண்ண முடியாது. திருப்பி பெனால்டி போடக்கூடாது. கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலன்னா ஒபியஸ் தானே, டீம்டு தானே அது. கரெக்டா இல்லையா? அது மாதிரி லிஸ்ட் நம்ம பேசுவோம். ஃபுல்லா முடிச்சதுக்கு ரைட். So 271G failure to furnish information under 92D subsection 3 2% value of the each in a transaction international. இது ஏன் இந்த பெனால்டி வச்சிருக்கான்னா புக்ஸை மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா என்ன பெனால்டி? புக்ஸை கேட்டு தரலைன்னா நீ மெயின்டைன் பண்ணல, அதனால தான் தரல. அப்ப ரெண்டுக்கும் அதே தான் பெனால்டி. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தரலைன்னா மெயின்டைன் பண்ணல, மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா என்ன பெனால்ட்டியோ அதே பெனால்டி தான் இங்க. அறுபது சார் எப்படி எஸ்எஃப்டிஆர்ஏ ஃபைல் பண்ணமோ, எந்த செக்ஷன்ல எஸ்எஃப்டிஆர்ஏ 285 பிஏல எப்படி கன்சர்ன்ஸ் எஸ்எஃப்டிஆர்ஏ என்ன பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் பிஏ கட் பண்ணிக்கோ 285A. இதான் இந்த அதுக்காக 285A அப்புறம் தான் ஆக்சுவலா 285 என்ன வரணும்? பேதா என்ன டிஆர்ஏ எஸ்எஃப்டிஆர். இது இந்தியன் கன்சர்ன்ஸ். என்ன கன்சர்ன்? Failure by Indian concern to furnish information under 285A.
2% of the value of the transaction or 5 lakh as NMAB. இப்ப நான் ஒரு இந்தியன் கன்சர்னா இருந்தா சார் நான் இவ்வளவு எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இன்டர்நேஷனல் டிரான்சாக்ஷன் நடத்திருக்கேன். நான் வெளியூர் கூட என்ன சார் என்னோட அசோசியேட் என்டர்பிரைஸ் கூட இவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு, நான் அசோசியேட் என்டர்பிரைஸ் கூட இவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு. அதனால தான் அதே 2% அப்படியே கேரி பண்றாங்க பாரு. 2% of the value of the transaction or how much lakh 5 lakhs as NMAB case may be. இத 271 NIA GA. அப்ப 271 GA எந்த செக்ஷனுக்கு வர பெனால்டி? 285A. 271 GB failure to furnish information under NSX 286 country by country report. என்னது? அப்போ இப்போ ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 5 கண்ட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். 5 கண்ட்ரிக்கும் கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட், கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட், கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி, கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட் has to be furnished. அதர்வைஸ் அப்ப இந்த கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணும்போது ஃபர்னிஷ் பண்ணும்போது டேட்டா சின்னதா இருக்குமா பெருசா இருக்குமா? அதனால ஜிபி ரொம்ப என்னவாகும். அதனால தான் 271 ஜிபி அதோட பெனால்டி கீழ் இருக்கு பாரு 271 ஜிபி. Failure to furnish a report under 286 subsection 2. அதாவது the main consolidated report நீங்க ஃபைல் பண்ணலைனா 286 subsection 2ல நீங்க ரிப்போர்ட் ஃபர்னிஷ் பண்ணலைனா 5000 every day up to 1 month. முதல் ஒரு மாசத்துக்கு 5000 ரூபாய் பெனால்டி. புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? 15000 every day beyond 1 month. அதுக்கு மேல எங்களால தாங்கிக்க முடியாது. ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் நாங்க 15000 ரூபாய் பெனால்டி வாங்கிடுவோம். அப்போ 3 times பேசிக்கா கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட் 286 சப்செக்ஷன் 2ல நீங்க ஃபர்னிஷ் பண்ணலைனா முதல் ஒரு மாசத்துக்கு 5000 per day beyond 1 month. ஓகே, நீங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்கீங்க 286 சப்செக்ஷன் 2ல. அந்த ரிப்போர்ட் வச்சு டவுட் வருது. என்ன அக்கவுண்ட்ஸ் கேட்பாங்க? சார் failure to furnish information and documents under 286 subsection 6ல ஓகேவா 5000 every day till என்ன கண்டினியூ ஃபெயிலியர் கண்டினியூ. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு 5000 ரூபாய். இதே தான்ப்பா இங்க வந்து 15000 லிமிட் கிடையாது, அவ்வளவுதான். அப்ப நீ வந்து ரிப்போர்ட் தரல அப்படின்னா 5000 per day up to 1 month, 15000 beyond 1 month. ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்க ஆனா டாக்குமெண்ட்ஸ் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் தரலனா எவ்வளவு 5000 சொல்லுங்க per day. சார் நீங்க இந்த ரிப்போர்ட் பேசிக் டைம் லிமிட்ல அவங்க சொல்லுவாங்க ஆக்ட்ல இப்போ இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் இயர் முடிஞ்சிச்சுனா ஏப்ரல்லயோ மேலயோ ஜூன்லயோ நீங்க என்ன பண்ணியாகணும் ஃபைல் பண்ணு. அப்படி நீங்க ஃபைல் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு அவங்க ஞாபகப்படுத்துவோம் இல்லையா? கண்டினியூஸ் ஃபெயிலியர் ஈவன் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் ஆஃப் ஆர்டர் அண்டர் 280 NSR 6 subsection 1 and 2 எவ்வளவு ரூபீஸ் per day? செத்துரு 50000 per day from the date of service of such order. அது நாங்க ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்றோம், நீங்க வந்து என்னன்னா வந்து ரிப்போர்ட் தரல அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருந்து எவ்வளவு ரூபீஸ் 50000 ரூபீஸ். நீ டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டு தரலனா பரவாயில்ல, அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இன்அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன் நீ கொடுத்தேன்னா 5 lakh rupees இஸ் பெனால்டி. எங்களுக்கு அது தாங்கவே முடியாது. பல கேட்டகரியில 271 GB வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் ஜிபி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், டேட்டா அதிகமா இருக்கும். அதனால பெனால்டி லிமிட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இது எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா மண்டே பிச்சுக்காம உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு 286னா மல்டிநேஷனல் கம்பெனி இருப்பாங்க. அந்த மல்டிநேஷனல் கம்பெனி வந்து கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட் இந்தியால ஃபைல் பண்ணணும். புரியுதா? இந்தியாவில் இருக்கிற வருமானம் என்ன, ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற வருமானம் என்ன, நியூசிலாந்துல இருக்கிற வருமானம் என்ன, ஏன்னா அப்பதான் அவங்களால இந்தியால எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் புக் பண்றாங்க, மௌரிஷியஸ்ல எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் புக் பண்றாங்க, இப்படின்னு இருக்கிற கம்பாரிசன் இன்கம் டாக்ஸ்க்கு சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கோ. ஆக்சுவலா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிசிஎஸ் பார்த்துக்கும். அந்த டேட்டா கொடுத்தாலே டேட்டா ஃபீட் பண்ணி விட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பார்த்தோம்னா டிசிஎஸ் பார்த்துரும். அது பேஸ் பண்ணி 143 சப்செக்ஷன் 2 வந்துரும் 143 நோட்டீஸும் வந்துரும். ரைட்டா? எஸ் சார். அப்ப அந்த கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட் செக்ஷன் 286ல நீங்க சொன்ன டைம்ல ஃபைல் பண்ணலைனா 5000 per day for the first 1 month. ஓகே, beyond 1 month 15000 per day. இதான் ஜெனரல். நீங்க ரிப்போர்ட் தரீங்க கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட், ஆனா எதை பேஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் தந்திருக்கீங்க நாங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸும் டாக்குமெண்ட்ஸும் கேட்கும்போது அதை தராம இருக்கீங்கன்னா 5000 per day. அதை தரீங்க, அதை தப்பா தரீங்கன்னா 5 lakh rupees will be the penalty. ரிப்பீட் பண்ண வரேன். இதான் ஜெனரல். இப்படிதான் இந்த மூணு தான் நீங்க ஜெனரலா யோசிக்கணும். ரிப்போர்ட் நீங்க அதாவது கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட் தரலேனா 5000 per day for first 1 month and 15000 rupees beyond 1 month. கரெக்டா? ரிப்போர்ட் தந்தீங்க,
ஆனா டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணலைன்னா 5,000 per day. டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்அக்யூரேட்டா ப்ரொவைட் பண்றீங்கன்னா 5 lakhs per day இல்ல 5 lakhs. Fixed penalty. One scene comes to an end. In case நீங்க என்னவே தரல, ரிப்போர்ட்டே தரல, நாங்க என்ன பண்ணோம்னா உங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் by passing an order that you are supposed to furnish the country by country report. நீங்க இன்னும் அந்த ரிப்போர்ட் ஃபர்னிஷ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நீங்க என்ன பண்ணலைனா ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணலைனா 50,000 for every day from the date of service of such order. அப்போ சார் நீங்க ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். என்னன்னா அந்த சார்ட் இப்படி மூவ் ஆகும். ஒண்ணு நீங்க ரிப்போர்ட் தரீங்க, இல்ல ரிப்போர்ட் என்ன சார் தரல, ரிப்போர்ட் தராததுனால ஆர்டர் பாஸ் ஆகுது. கரெக்டா? ரிப்போர்ட் தரலைன்னா எவ்வளவு பெனால்டி? 5,000 per day up to 1 month. 15,000 per day beyond 1 month. கரெக்டா? இப்ப ரிப்போர்ட் தந்திருக்கீங்க சார், ஆனா என்ன தரல? இன்ஃபர்மேஷன் தரல. how much? 5,000 per day. அவ்வளவுதான் சார். இன்ஃபர்மேஷன் தந்திருக்கீங்க, ஆனா இன்அக்யூரேட்டான இன்ஃபர்மேஷன் தந்திருக்கீங்க. 5 lakhs. This is one in a slot. என்ன பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட, ஆர்டர் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணல, 50,000 per day. This is how you can remember 271 GB. Wow, the முடிக்க போற actually. That's it. We are going to complete NSR 271 series is going to complete. இது கூட முடிச்சா மேட்டர் ஓவர். ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள், எல்லா காம்ப்ளெக்சிட்டி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். 271A, 271AA, 271AAB, 271AAC, 271AAD, 271B, 271BA, 271C, 271CA. All right, sir. Then next is series. Yeah, 271 sir E, 271T. ஒரு செக்ஷன் இல்ல, அப்படி ஒரு செக்ஷன் இல்ல இருக்கா? 269T, 269ST, 269SU. ஓகே, அமௌண்ட் எல்லாமே ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு. ஆனா எதுல மட்டும் டிஃபரன்ஸ்னா SU ல மட்டும் எவ்வளவு ரூபீஸ் per day? 5,000 per. மிச்ச எல்லாமே ஈக்குவலன்ட் பெனால்டிஸ் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் 271FA, 500 per day or 1,000 per day. 271FAA, financial statement inaccurate கொடுத்தா. 271 FAB, 5 lakhs. 271G, 271GA, 271GB, 5,000 up to 1 month, 15,000 beyond 1 month. A report not furnishing means coming to NSR 271H, 271H, failure to furnish quarterly TDS or TCS statement. Sir, இது quarterly sir, half yearly கிடையாது sir. கரெக்ட்டா? minimum 10,000, maximum 1 lakh. அது 10,000 வரைக்கும் மினிமம் பெனால்டி போலாம். mandatory போட்டாலும் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வரைக்கும் போலாம். That means it's a discretion of the AO. Up minimum 10,000, maximum 1 lakh. 271 எதுல? H ல. 271I, failure to furnish information or accurate information under section NF5. அதாவது நீ எந்தெந்த நான் ரெசிடென்ட்க்கு டியூரிங் தி ப்ரீவியஸ் இயர் பே பண்ணிருக்கீங்கற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணனும். 271I ல. otherwise penalty will come. How much lakh? 1 lakh, because I 1 lakh. 271I 1 lakh. Ba 1 lakh. Fab 5 lakhs. கரெக்ட்டா? அப்போ 271I ஐனா எவ்வளவு lakh? 1 lakh. Okay. 271J, furnishing of inaccurate information report or certificate, rupees 10,000 for each report or certificate under section 271J. Professionals 194J. அப்ப நீ தப்பான சர்டிபிகேட் நாளைக்கு CA பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொடுத்தேனா என்ன சார்?
10,000 ரூபாய் for each report or certificate. ஒரு ரிப்போர்ட்டுக்கும், மாசத்துக்கு இல்ல, வருஷத்துக்கு இல்ல, 10,000 ஒரு ரிப்போர்ட்டுக்கு 10,000 ரூபாய். ஃபீஸ் 2,000 ரூபாய். என்ன சார் பெனால்டி? 10,000 ரூபாய். 271K, sir, failure to furnish statement under 35 or 80G, minimum penalty 10,000, maximum penalty 1 lakhs. That's it, man. We are through with enna 271 series. 272 I'm not doing now, just showing that 272A subsection 1, 272A subsection in sir 2, 272A subsection 3, 272A subsection 4, 272AA, 272B, 272BB. Hello sir, that's it, man. ஒண்ணு இல்ல, அது என்ன மேட்டர் சொல்றது எல்லாமே already discussed. Actually this penalty we have to complete only after discussion of the assessment that we have done. கரெக்டா? அப்ப நம்ம பார்த்தேனா எப்படி போகுதுனா இப்படி போகுது பாரு. 271A, 271AA, 271AAB, 271AAC, 271AAD. கரெக்டா? Next one 271B, 271BA. கரெக்டா? 271C, 271CA, 271DA, 271DA, 271DB, 271E. Correct? Next one, sir. 271FA, 271FAB, FAB. Then 271G, 271GA, 271GB. Then 271H, 271I, 271. These are the various penalties under 271 series. Appreciate பண்றியா? Here this is sir books of accounts related. Here this is audit related, TDS bar TCS related. Then sir violating the sir cash transaction, yeah, cash transactions related. 271 FA SFTRA, FA SFTRA. FAB is actually not SFTRA, but investment fund the same of SFTRA. Even they are also supposed to furnish in a statement, information statement, but that is not called as SFTRA. So FA is NSR SFTRA, G, GA, GB. G is international transaction. All are international transaction. Correct? So international transaction reports. International transaction reports. இது வந்து others. Super sir, fantastic to record. வேற என்ன சொல்றேன்னு தெரியல. others சொல்ல வேண்டியது. Sir, now you can have a discussion of all the penalties. Make it thorough from 271A ல இருந்து இது வரைக்கும். ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க ஒரு 10 நிமிஷம். வாய் திறந்து பேசுனீங்கன்னா அப்படியே மைண்ட்ல செட் ஆயிடும். ஹலோ சார், then I will be doing only small slot 2A series கிடையாது. அது நாளைக்கு prosecution proceedings ஓட structure சும்மா ஒரு 2 வாட்டி தான் எப்படிங்க பாரு. 275 சீரிஸ், 6 சீரிஸ், 7 சீரிஸ், 278 சீரிஸ், 280 சீரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு 4 செக்ஷன் இருக்கு. என்னன்னா அதை பாரு. 275A, 275B, 276, 276A, 276AB, அதுக்கப்புறம் 276BE, BBE, 276C சப்செக்ஷன் 1, 276C சப்செக்ஷன் 2, 276CC என்ன சார், 276D, 277, 77A, 78, 78A, 280 சப்செக்ஷன் 1. அவ்வளவுதான் சார் மேட்டர் ஆகும் சார். சார் இதோட பேரு இப்ப பெனால்டி நம்ம அன்னைக்கு அவ்வளவு வாட்டி சொன்னதுனால இன்னைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. கரெக்டா இல்லையா? ப்ராசிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங் சொன்னா வரும், பார்த்தா வராது. இப்ப பெனால்டி இப்ப நான் சொல்லாம இருந்தா நீ பார்த்திருந்தா முடிச்சிருப்ப நீ. ரைட். எவ்வளோ அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றோம், மிராக்கிள் மாதிரி வாய்ப்பே இல்லை. ஃபைன் லெவல்ல இப்ப யாரும் இவ்வளவு இந்த அளவுக்கு எல்லாம் பெனால்டி நம்பர்ஸ் வித் என்ன சார் எதுக்காக எந்த அமௌண்ட் ஆஃப் பெனால்டி சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. புரியுதா? அது நம்ம அந்த ரிப்பீட் பண்றதுனால மட்டும் வர பெனிஃபிட் தான். நான் பாத்துக்கிறேன். நான் 10 நிமிஷம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் வர சொன்னேன். யுவர் கவுண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ. வாய் திறந்து பேசிட்டு யாராவது எதிர்த்து போறதா இருந்தா பார்த்து போனோம். வயரு எல்லாம் பார்த்து
Sir, once you're done with the penalty, continued with revise, sir, 143 subsection 1, 143 subsection 3, 144. 143 1, summary assessment. 143 3, 144. This slot 10 minutes you complete, then we'll wind up the class. Okay.